Also ich möchte berücksichtigen, es ist mein erster Vortrag. Ich habe bisher noch keinen gemacht. Please be aware, this is my first lecture ever. At first, a 1-hour lecture seemed very long to me, but my girlfriend told me that's the bare minimum to get most of the basics across. Einigermaßen alles in diese Stunde reinkriegst. Okay. Also ich habe angefangen. I first started in 1995 with a miniature magnet motor model, which did not work. Wie so oft hat das nicht funktioniert, weil ich halt nicht... I just didn't have the proper materials. But that's not the point here. I continued with Geet. Joe sell lots of other stuff. And one day I ended up with water dissociation. Wasserspaltung gelandet, auch wenn ich zunächst überzeugt Even though I felt that it was against nature. I recommend Victor Schauberger's books to understand the nature of water. unsere sinnlose Arbeit, das zeigt dann doch, dass man Wasser als Element erstmal verstehen muss. For example, we have 12 atomic models. The chemical formula for water is H2O. A dead element? Still, we need 12 different atomic models to describe water physically. I don't get it. Why? Modelle, um alle Vorgänge physikalisch zu erklären. Das ist mir nicht so ganz einleuchtend. Warum? Why do we need one model for nuclear fission, another model for water? That sounds illogical to me. I get the feeling that official science behaves rather strangely. I don't share their opinion. That's why I sometimes achieve results that scientifically seem impossible. Diese Meinung nicht. Und das macht es eigentlich dann erst aus, dass ich zu Ergebnissen, Effekten kam, die schulwissenschaftlich völlig unmöglich sind. Ja, I've also made some mistakes. I offered my local power station a cheaper way to produce energy. Strom einspeisen, ich hatte eine Lösung. All they did was warn me to be careful, so I backed off for a while. I've never appeared in public before, and this will be my only lecture ever. Dass ich mich zurückgezogen habe. Also ich war bisher nicht in der Öffentlichkeit und das wird wahrscheinlich auch mein einziger Vortrag bleiben. Ich will aber jetzt gleich zu einer... Okay, I will now show you an out-of-the-box solution and demonstrate its function. It works great. You'll get to see it with your own eyes. Also eine Sache, die wunderbar funktioniert und auch nachher zu besichtigen ist. I call it the water turbocharger. It is based on a very efficient electrolysis, or at least what we commonly call an electrolysis. Auf einer sehr effizienten Elektrolyse. Oder sagen wir das, was man unter Elektrolyse versteht. Denn I have my own opinion here. Water is electrically dissociated. We all know this from Hofmann voltameter. das Prinzip nehme ich an, Hoffmannscher Wasserzersetzer, also Strom drauf und solche Sachen. There are several ways to efficiently dissociate water via magnetism, frequency, high voltage in an electric field, or simply by current. The more amps, the more gas. Oder eben Strom. Strom ist entscheidend. Nichts anderes ist wesentlicher für die Gasmenge. There are different variants of water, so there must be different variants of hydrogen also. Wasserstoff geben. So it's not the quantity that determines the output, but the quality. Gar nicht mal so ausschlaggebend wie die Qualität. You can power a vehicle with incredibly little hydrogen if it just has enough blasting power. Wenn es nur wirklich ein This is what we have to learn first. For example, you can even burn air if mixed with just 4% of hydrogen. Imagine that, and that really works. zu Luft hinzumischen. 4% Wasserstoff zu Luft. Man muss sich diesen Anteil vorstellen. Und dann brennt dieses Gas noch. With this knowledge, I designed a cell that makes oxyhydrogen. Und mit dieser Zelle produziere ich ganz normales Wasserstoffgas. Also Knallgas wäre die korrekte Bezeichnung. I'll use potassium hydroxide, KOH, as the electrolyte, caustic soda, potassium hydrate. The resulting gas has an enormous blasting power. In practice, you just need very little oxyhydrogen as an additive. There are very simple solutions to reduce the gas consumption. We don't need any extra electronics. You just have to know what to do. Lösungen, um die Benzinmenge zu reduzieren. Dazu braucht es gar keine EFIE. Das ist gar nicht zwingend notwendig. Man muss nur wissen, wie man eingreifen muss.
I also found out older engines without any electronic components are much easier to modify. Es sind sehr viel einfacher zu modifizieren. So we will have much less exhausts, but we will never have zero emissions. Werden wir nie mit Null hinauskommen. Der Hintergrund ist, The reason is a hydrogen explosion is always hot. We have an explosion, not an implosion. The implosion follows later. die Implosion folgt später. Aber zunächst The ignited dieses gas Wasser can destroy any container, so obviously it is an explosion, a massive one. sämtliche Behälter. Later, when cooling down, we have an implosion. War eine Explosion. Und eine gewaltige, muss man dazu sagen. Erst wenn diese Abkühlung erfolgt, dann haben wir tatsächlich eine Implosion. Nächstes, Another mistake of science, in my humble opinion, is we assume that the amount of water input equals the water output. das Wasser, das hinten rauskommt, entspricht dem, was wir vorne verwenden. Okay, ich fordere euch dazu auf, es mal selber zu versuchen. Just try it for yourself. Do an electrolysis with electrolyte and water and let it run until the cell is dry. Theoretically, the electrolyte should still be inside. Eigentlich müsste es doch so sein, dass der Elektrolyt überbleibt. But it is gone. Where is the electrolyte? We have to ask ourselves, what is really going on here? Das ist die Frage, die man sich hier stellen muss. Was läuft hier That's wirklich? the detail science doesn't understand. Das sind diese Ansätze, wo ich in der Wissenschaft einfach sage, da haut irgendwas nicht hin. Okay. Back to the exhausts. My car has no catalytic converter, but the readings look like there was one. Perfect. Ich habe die Messung machen lassen, es sieht aus, als hätte ich wieder einen. Sehr gut. All the setup is built into the trunk for the simple reason that the police have stopped me 2 times already. Ich bin also auch schon zweimal in eine Kontrolle geraten. In theory, you're allowed to take anything with you that is harmless. No policeman would look at it as being dangerous, not knowing its function. A garden hose leads to the engine, hidden to the eye, but not to the expert. Ein Schlauch nach vorne in den Motorraum. Der ist relativ unsichtbar angebracht, aber also der Fachmann würde es sehen. Nur bisher, und das hat... But I don't think I need a homologation for a garden hose. I don't need an inspection for the radiator hose. Not even for the fuel hose. But for the garden hose? Schlauch kein TÜV. Aber für diesen Schlauch sollte ich einen TÜV brauchen. Na gut. Bisher hat es funktioniert. Up until now, I've been allowed to drive. Lösung ist es definitiv nicht. Also ein TÜV sollte her, beziehungsweise But it's no solution. It is no homologation. It works for me. bisher fahre ich doch recht gut damit. Ein Tiefentladungsschutz, der ist wichtig. I also implemented a discharge protection. Das heißt, die Zelle schaltet bei 12 So the cell switches itself off below 12.5 volts. It also switches off with the alternator. And there is an overpressure valve to avoid finding ourselves in the newspaper. haben wir einen Überdruckschutz. Wir wollen ja nicht am nächsten Tag in der Zeitung stehen. So neuer Anschlag von Al-Qaida oder sowas. Keep in mind, the amount of gas could already do some harm. Oxyhydrogen has lots of energy. So in real terms, I need about half a litre of water per 100 kilometres. Ich stelle fest, As an additive, of course. brauche ich knapp 1,5 Liter auf 100 Kilometer. Also als Zumischung, versteht sich? So I've got 10 litres of storage because I don't want to refuel so often. Sometimes you forget or whatever. Es wird vergessen. I've been asked, why don't you continue? 70% saving sounds great. Why don't you go for 100%? Klingt doch gut, mach doch 100%. Nun, die Zeiten, wo ich versucht habe, I don't want to reach over unity anymore. I found out it's dangerous to try. Perhaps even 50% would be okay also. But I think 70% will be permitted. 50%, aber 70%, denke ich, ist gerade noch im Rahmen des Erlaubten vielleicht. Imagine how the system would react if we all made our own energy. Wenn jeder seine Energie selber herstellen kann, was für Folgen das hat. That would have a serious effect, we usually think to ourselves. But that's not the big picture. Für mich so, aber so einfach ist es nicht. At best, you still use distilled water, which I'd recommend because of the characteristics of water. You can also use thoroughly cleaned rainwater, but it will not be as effective. Gut gereinigtes Regenwasser, wenn es jemand wünscht. Wird aber nie so gut gehen wie destilliertes. Did I mention it before? I use potassium hydroxide, KOH, caustic potash.
Wie ist das mit der Besteuerung des Wassers? Ich meine, wenn man so viel Wasser verwendet, normalerweise hat man ja eine Steuer auf dem Benzin. How about taxes on water? I mean, if we use it as fuel, we'd have to pay taxes for it. Nicht so laut, jemand nimmt die Idee noch auf. As long as we have half a litre per 100 kilometres, even for trucks or block heating stations. But what is half a litre? It's the amount of water you use for wipers within a week. Wenn man bedenkt, ein halber Liter auf 100 Kilometer, wie viel fährt man denn pro Woche? Da kann schon mal, ja, man hat den Scheibenwischer benutzt. Also das ist alles kein Problem. If you use rainwater, but who knows, perhaps you would invent taxes for that too. Moment. So, also. Ja, Frage bitte. One more question. How much electrical energy? The electrolysis is designed for up to 30 amps. In fact, I need about 10 to 15 amps. I hardly need more. 30 Ampere. Maximum. Das heißt, ich habe ihn praktisch im Einsatz mit 10, 15 Ampere, vielleicht nochmal, wenn es gut geht, 20 Ampere, aber so viel brauche ich nicht. Does the electrical input correlate to the fuel savings? It does correlate, but not everyone is willing to install a new alternator. My car has a new alternator. Es hat schon eine Bedeutung, aber es ist nicht jeder bereit, dass er eine neue Lichtmaschine einbaut. Also in meinem Fall ist eine neue Lichtmaschine verbaut. And does this work with diesel and gasoline? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Nun, bei dem Diesel ist... But the diesel is different. The savings will be significantly lower, perhaps 30 to 40%. You can hardly get the 70% fuel savings with diesel. bedeutend geringer sein. Die wird bei 30, vielleicht 40% liegen, mehr nicht. Da sind 70%, was man gerne erreichen möchte, das wird nur schwer zu erreichen sein. Plus, you can't expect 70% of savings immediately. First start with legal tuning. For example, use lighter oil. That needs a leak-proof engine block. Welchen zum Beispiel, dass man leichteres Öl reintut. Das setzt voraus, dass der Motor natürlich dicht ist. Use an ignition amplifier perhaps, Iridium spark plugs or whatever. Verwendet. Vielleicht spezielle Zündkerzen, Iridium oder was es alles gibt. Or a ceramic coating, which is essential here. In diesem Fall sowieso Pflicht. Gut, Before I explain more about the oxygen sensor and how to fool it, I want to show you the advantages of using oxyhydrogen. The engine will run cooler. The engine of my car does not exceed 70 degrees Celsius engine temperature. Vorstellen werde, kommt nicht über die 70 Grad hinaus. Temperatur, Motortemperatur. I can live with that. That's some of the strange behaviour the car starts developing. Normal operating temperatures for this car is almost 90 degrees Celsius. That's a significant difference. Also, es ist schon ein wesentlicher Unterschied. Keep in mind, more heat means more friction and more unused energy. Natürlich auch die Reibung größer. Auch das sind so die Faktoren, die da wesentlich beitragen. A friend of mine had this Portuguese cell built into his car, hoping to reduce his fuel consumption of 9 litres per 100 kilometres. Die hat er in sein Fahrzeug eingebaut, in der Hoffnung, er hat 9 Liter gehabt, die er verbraucht hat, dass er jetzt wesentlich weniger hat. I taught him what to do, and he ended up with 9.5 litres per 100 kilometres. Ja, schlussendlich, er hatte dann tatsächlich... Why? The engine had more power, undoubtedly, but the engine management adjusted to the new situation, so he had no fuel savings. Nicht bedacht hat, dass der Motor, er hat zwar mehr Leistung gehabt, die hat er gehabt, aber wenn man den elektrischen Wert bedenkt und dann das die Motorelektronik nachregelt, war da keine Ersparnis drin. A very simple way to fool the oxygen sensor. Die EFIE zu umgehen. Stick an ordinary cloth into the air intake filter. In den Luftfilter zu stecken. What happens? The airflow sensor detects too little oxygen. Zu wenig Sauerstoff, da muss ich runter. Okay. Now we insert the oxyhydrogen right behind the cloth. Wo liegt das Problem? Das ist alles. That's all. Don't cut off all the airflow, reduce it by a cloth. The engine will draw more air. Instead, it sucks oxyhydrogen. Dass der Motor mehr ziehen muss, kriegt aber weniger Luft.
zieht er zwangsläufig von der Zelle mehr. A double effect. Don't work against the electronics, use them to your advantage. Versuchen, die vorhandene Elektronik auszuhebeln, sondern man muss sie für sich nutzen. Und das ist es, wofür ich ständig plädiere. Nehmt doch das, was ihr schon habt. Das ist die portugiesische Zelle, ja? Genau. Wenn man einen Lappen Exactly. Put a cloth before the air intake filter and you will save fuel. Next, it will increase the engine's lifespan. Ja, also zur Steigerung der Motorlebensdauer, das begründet sich eben dadurch, einmal First, because of the ceramic coating, I recommend, and second, because the engine runs cooler. This means I have less friction. The 30 to 70% of savings also depend on other factors. Can I tune the ignition point? The more oxyhydrogen, the later the ignition. The less oxyhydrogen, perhaps even with a lot of air, the earlier the ignition. die Zündung nach hinten regulieren. Speise ich sehr The less wenig oxyhydrogen, perhaps even with a lot of air, the earlier the ignition. nach vorne stellen. Das macht der Wagen bestimmt nicht. The car won't do this on its own. That's what I have to deal with. Zu kämpfen hatte, plötzlich habe ich eine Vorzündung, habe ich eine Spätzündung. Diese Dinge habe ich berücksichtigt. So the amount of oxyhydrogen affects the ignition point. This swamps modern engine electronics. Zeitpunkt setzen muss und da ist die moderne Zündelektronik leider überfordert. I already said the engine runs cooler. Debris is being removed from within the engine. Die Ablagerungen im Motor werden entfernt. People think they have no exhaust anymore. I often get to hear that. Man hat ja keine Abgase mehr, habe ich jetzt oft gehört. Guys, every combustion makes exhaust. So why should this car be exhaust free? Dass bei dem Motor, bei dem Auspuff hinten plötzlich kein Abgas mehr rauskommt. Where should they go? They have to go somewhere. Aber da müssen sie doch sein. Wenn wir Burning oxyhydrogen makes water vapor and heat. That's our exhaust. es gibt There is a cold combustion. We know this from the fuel cell. kalte Verbrennung, wie wir das aus der Elektrolysezelle, nicht Elektrolysezelle, aus der, wie heißt diese Zelle noch mit ihrem Fahrzeug? Brennstoffzelle. Wie wir das aus der Brennstoffzelle kennen, da sehe ich das ein. But with any normal combustion, with an explosion, no implosion, we always get exhaust fumes. Das Umgekehrte. Da müssen Schadstoffe entstehen und das tun sie. Sonst hätten We also have CO2 emissions. Just to keep in mind, I just don't agree when people say they have a cleaner zum combustion. Nachdenken geben. Es sind so die Dinge, da wird gern gesagt, bessere Verbrennung. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo vermerkt, weil das die offizielle Aussage ist. Ich kann mit dieser Aussage leben, aber ich teile diese Auffassung nicht. Also das Okay. Gesamte I already explained about the oxygen sensor. Any questions so far? hat jemand. Bitteschön. You mentioned ceramic additives. Where do I get them? You get them from various shops, even from large electronic retail shops, but some of them don't live up to their promise. It's just a coating that smooths surface imperfections. Mehr versprochen wird, als es eben einhält. Es ist eigentlich nur eine Art Überzug, der über den bestehenden Motor aufgetragen wird oder sagen wir Unregelmäßigkeiten ausgeglichen werden. Das ist ziemlich hart. Das wird It's added to the engine oil. Okay, first I assume that you'll do an oil change. You start with an engine flush to wash out all the dirt. Then you refill with fresh oil and add the ceramic additives. ja eine Motorspülung nennt man das, damit diese Rückstände, die vorhanden sind, erstmal rausgespült werden. Dann wird ein keramischer Schutz eingebracht mit dem frischen Öl. Es Then you dauert- drive about 200 to 300 kilometers, still without the electrolysis cell to let the ceramic coating burn in. This gives you a very smooth surface. This alone helped my car a lot. bei meinem Fahrzeug schon einiges bewirkt. Theoretically, it could now even run dry for some time without damage. Selbst diese Fähigkeiten sind gegeben, das ist richtig. But that's not my specialist subject. I just happen to see that this really works. As soon as you understand water, or at least we think we do, Dann, oder wenn man glaubt, Wasser zu you verstehen, suddenly achieve things that seemed theoretically impossible. Dinge, die rein wissenschaftlich gar nicht möglich sind. Und selbst mit einer normalen... Even with a normal dry cell, we don't really know what is going on. Ich höre, Lately, a friend of mine told me that my input must be my output. das, was du da rausholst, das steckst du doch vorn bestimmt wieder rein.
And I told him yes, I primarily need 8 litres for 100 kilometres. gebraucht. Now it is just about 3.6 litres for 100 kilometres. I can live with that. Zusätzlich kann ich leben, ja. And he told me that's impossible. And I told him, here it is. Actually, according to official science, it's hard to believe. One should explore and experiment for oneself before judging. Kann das überhaupt sein? Man muss es vielleicht ausprobieren und dann sollte man ein Urteil. Usually the process goes the other way around. This won't work, so don't show me details. This is how it goes. Same with the power company. Close friends, even with my own brother. Gehabt, habe ich bei guten Freunden gehabt. Mit meinen He stopped discussing this with me. mit mir nicht mehr diskutieren, das macht keinen Spaß. Ja, You need to know he is currently studying physics. That's why I shut up and keep my so-called knowledge under my hat. angewöhnt. Gut, ich behalte meine vermeintlichen Lösungen, Hintergründe für mich. You primarily use the explosion principle. Primarily, yes. But it shows there is another process going on because the engine runs cooler. A cooler engine means less thermal loss. That means higher mechanical output. Heißt das ja auch, wir haben weniger thermische Verluste. Das heißt, es muss eigentlich mehr an mechanischer Leistung verfügbar sein aus dem verwendeten Originaltreibstoff. Und das lässt auch erklären, weshalb die Effizienz besser ist. Let's assume he'd save just 50%. This means the other 50% originates from the water. The most important difference to the other concepts, I use the draw just like the implosion principle. So, also genau wieder, wäre ja auch fast wieder wie das Implosionsprinzip, also Zug. Dass ich mit dem Sog arbeite, das The engine has to draw the gas it needs. Working with pressure would always lead to an explosion. Explosion, wie man festgestellt hat. Wenn man But if you build up under pressure, draw, you'd never get an explosion. was ich für meinen Teil noch nicht geschafft habe, zu einer Explosion würde schlagartig der Druck ausgeglichen. Instead of an explosion, you just have zero pressure because of the under pressure you had. I recommend trying this out. Let hydrogen fill a vacuum tube. Dass man einfach mal Ignite it with a piezo igniter and try an explosion. einfüllt, vielleicht einen Piezozünder mit 2 Nägeln, die da reingehen oder sowas und da eine Detonation versucht. You'll be surprised it goes puff, but nothing more. That's one of the nifty details, why this works so efficiently. Sag ich mal, die es eigentlich ausmachen, warum das so effizient arbeitet. Okay. Dass ich heute zu hören bin, ja. Also, First, just to mention, this compact car originally had 102 horsepower, so it has more power than other compact cars. herkömmlichen Sinne, sondern hat schon ein bisschen Dampf unter der Haube, so fährt er sich auch. Okay, here we have... Oh, the tube went off. Okay, here we have the container for refill, as you saw on the image before. The water automatically refills from here. Zu sehen war. Das heißt, hier ist die automatische, das ist automatisch geregelt, automatisch gelöst. Das heißt, We just use a normal camping container. You could also use a larger container. einfach ein gewöhnlicher Campingbehälter angesteckt. Wenn man einen größeren Behälter haben will, kann man ja machen. Ja? This adjusts the gas output. This is a resettable fuse up to 70 amps. Why 70 amps? I mentioned 30 amp before. This is to be on the safe side in case of short circuits. Er hat also mit der Elektrolyse nur so weit was zu tun, wenn es einen absoluten Kurzschluss gibt, dann löst dieser Automat aus. And here I have an additional battery to eliminate frequency interferences. Störfrequenzen auszugleichen, eine zweite Batterie eingesetzt. It is an ordinary car battery in parallel with the car battery. Well, that's it. No, I forgot something. Here I have the gas output hose. Here is the negative pole, and here is the positive pole connected to the fuse. Ich habe hier einmal den Gasausgang. Dann habe ich hier den Minus. No ignition means no spark. This is the ignition. No ignition, no gas. That's it. As I mentioned before, I can variably adjust the gas output. I'm now going to start the engine. Zündung, kein Zündfunke oder einfach keine... Keine Lichtmischung. No alternator, no current, no gas production.
I just don't want to be blown up. Das geht wahrscheinlich. Darf ich mal vorbei, bitte? Ausnahmsweise. Hoppala. Sorry. Hat das zu belebt. Der ist fertig. Ich weiß nicht. Mein Herz. Ich wollte hinten feststellen, ich weiß nicht, ob die Zelle jetzt greift. Please go and check if the cell works. Das normale Benzin kommen. Firstly, there should be normal fuel, and then suddenly, feel the exhaust. It's wet. Wet, right? Machst du ruhig mal dahin. Es ist nass. Nass, oder? That's from the cell. Has there been a cloud of steam? I insert the gas hose right behind the battery and the air intake sensor. Hier, hinter der Batterie, hinten nach dem Luftmenge, das ist der Luftmenge. This is the air intake sensor. Das Benzin-Luftgemisch noch stimmt. To ensure that the air-fuel mixture is still correct for the sensor, I add the gas right behind it. That means the electronics won't notice any gas. Hier an dem Wagen wurde sehr viel erneuert. I admit, I changed a lot on this car. Is this engine modified? It is modified. You have to adjust the ignition timing. This one also has custom ignition cables and iridium spark plugs. Hier jetzt spezielle Zündkabel, das ist auch, also entsprechende Zündkerzen. Das sind alles. This is what you have to take into account. The spark must flow. This is very important. Sometimes you have water bridges inside the engine. This would kill the engine. Das ist tödlich für den Motor, dann hängt er plötzlich. That's why iridium spark plugs help. A lot of spark plugs will do it. Das ist ja mit den speziellen Spitzen. Die helfen da zum Beispiel. Es gibt also eine ganze Reihe Zündkerzen, wo man sowas vermeidet. Jetzt wichtig ist vor allem, Always work with suction. ohne Sog wesentlich weniger und Wo ist der Lappen für die Verstopfung des Luftfilters? Where is the cloth that clogs the air intake? Inside here, ist es nicht. but here it is not even necessary because here I still have the same airflow. I just insert the oxyhydrogen right behind the sensor. Otherwise I'd have to insert an ordinary cloth right here, a woolen rag. Don't clog the airflow entirely, just reduce it. Then the engine senses less air and adds less fuel accordingly. Very simple. Not necessary here, but I found out the faster it goes, the cooler it is. That means I just have the same fuel consumption as being on idle. Das heißt, ich habe ständig so viel Verbrauch wie im Stand. You can see it on the printed chart also. The oxygen sensor reading is the same at 3000 RPM as when idle. I presume the engine sucks harder and the fuel intake just won't open. Nicht richtig auf, so scheint es. Das ist ja nur toll. Okay, where's the cloth? As I said, usually it should go in here, but I don't need it at all. I just insert the gas behind the air intake sensor. Modern cars don't have that. Does this car have 2 air intakes now? Der hat ja zwei Zugänge für die Luft. No, here is the air intake. This is the air filter, here is the air intake sensor. And right behind I add the oxyhydrogen. Dahinter bin ich draufgegangen. Ich bin dahinter draufgegangen, dass das, was Below da here, does it suck in the air? Here it sucks in the air into the engine. No, but the fresh air comes from here. Exactly. The air goes around a loop here. I inserted it right after the air intake sensor to ensure that the engine wouldn't sense it. At least this is something that didn't need much modification. brauche ich keine Modifizierung dahingehend. Aber ich verstehe, wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied drin, wenn du jetzt, ob du jetzt hier reingehst oder hier rein mit dem